So thank you all for being connected on time. We're really pleased to organize today an investor briefing on retro lobbying. It is a practice that Viviane de Beaufort, how Viviane de Beaufort calls it, and she's here today to speak about it with us. While as you know, the European Commission is reconsidering key texts of the European Green Deal with the aim of streamlining them in the name of competitiveness, we thought it would be really interesting to uh, see how this practice of retro lobbying has become common to revise texts that have been duly negotiated and adopted according to the usual decision-making methods, as usual. So this webinar will focus in part on the pressure exerted on the Omnibus Directive under discussion in Parliament. So first, Viviane de Beaufort, who is Director of the European Centre for Law and Economics and Professor at ESSEC Business School, will present the policy part of this retro lobbying, so the pressure exerted by certain national professional federation on their states who themselves lobbied within the Council. Then we're pleased to have Isabella Wolday-Myers and Tazu Walden from Influence Map will present the role of certain companies that have contributed to this retroactive reversal on the Green Deal. And finally, Kevin Jarnier, who is the advocacy manager at Transparency International France, will round off the presentations to move away from the Green Deal case and speak more about other cases of retro lobbying more generally. So thank you all. We'll start. The presentation of Viviane will be in French, and then the other presentations will be in English. Thank you, Viviane. You can start. Yeah. D'abord, merci de l'invitation. C'est vrai que j'ai utilisé le mot rétro-lobbying, ne sachant pas trop, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau malgré mes 40 ans d'expérience du processus décisionnel européen. J'utilise aussi un mot qui est moins correct, qui s'appelle le rétropédalage, mais qui montre bien de quoi il s'agit. Donc, on travaille aujourd'hui sur le Green Deal et plus particulièrement sur la directive Omnibus, hein, CSRD, CS3D, taxonomie, mais aussi d'autres petits textes qu'on a ajoutés au dernier moment, notamment la question des mécanismes carbone à l'extérieur. Donc moi, je vais m'interroger sur la manière dont ça s'est passé et essayer de trouver des explications qui sont liées à un contexte politique très particulier qui relève de la mandature actuelle, donc élue depuis juin 2024, mais qui en fait avait commencé à peu près un an avant. Je suis obligée, pour des raisons de clarté, de parler de la Commission, puis du Parlement, puis des États membres. Mais en fait, il faut avoir en tête que tout s'est passé en même temps, ou à peu près en même temps, hein. On est toujours dans un processus décisionnel avec des interactions des trois institutions et du lobbying d'acteurs économiques, fédérations professionnelles, entreprises, qui se passent en interaction permanente auprès de la Commission, du Parlement et du Conseil. Donc, je commence par la Commission parce qu'il faut avoir en tête, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, que c'est bien la Commission qui fait des propositions de texte. Et en l'occurrence, dans la dernière mandature, le grand drapeau, le flagship, c'était vraiment le Green Deal, les engagements sur le réchauffement climatique et les questions sociétales, avec un contexte politique qui s'y prêtait. Tous les textes qui ont été intégrés dans la directive Omnibus, dont le report vient d'être voté avec le Stop the Clock, sont des textes
en vigueur. Et c'est ça qui est nouveau. La base du processus institutionnel a été classique, c'est-à-dire une proposition de la Commission, parfois à l'initiative du Parlement européen, notamment pour le devoir de vigilance, des débats, des auditions, des consultations, des rapports dans les commissions compétentes au Parlement européen, surtout la commission affaires législatives, une adoption en plénière au PE, et puis une position commune adoptée par les États membres au sein du Conseil compétent. Une adoption et une période de transition, comme toujours pour les directives, et une mise en application. Donc la CSRD est en application depuis un an, la CS3D, elle est arrivée, la taxonomie était en application. Alors, est-ce qu'il y a eu des signaux qui pourraient expliquer comment on a mis 5 ans pour négocier et 2 jours pour tout casser? Ça donne à peu près ça. Oui, il y a eu un signal qui n'a pas été décodé, une confrontation en juin 2023 à propos du règlement sur les produits issus de la déforestation avec le commissaire Tindemans qui a dû beaucoup batailler au Parlement européen pour imposer un vote qui est passé très très narrow. Et jusque-là, rien d'anormal, mais ceux qui suivaient le processus commençaient à identifier que des alliances politiques, et je vais y revenir, qui n'étaient pas classiques, étaient intervenues. Sur la reconsultation qui a eu lieu en février, qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord, le terrain était préparé. La posture des fédérations professionnelles, des patrons importants, français, allemands, italiens essentiellement, était très claire dès le départ. Il y a eu des fuites qui, en fait, étaient orchestrées pour très clairement revendiquer un décalage dans le temps, une réduction considérable des ambitions. Je passe les détails, les intervenants ultérieurs vont en parler. Mais c'était une remise en cause très très forte. Ensuite, il y a eu des étranges réunions de consultation. D'habitude, on fonctionne avec ce qu'on appelle better regulation, c'est-à-dire transparence, accès aux consultations, reporting de celles-ci, rapports statistiques, permanence sur le site Your Voice des interventions, c'est-à-dire qu'on peut tout voir sur la manière dont ça se passe. Une équité d'écoute, c'est-à-dire qu'on convie l'ensemble des acteurs et notamment les camps qui ont des positions adverses. Il y a un temps de réflexion. Or là, chaque texte a été discuté 1 heure en février. On a ajouté au dernier moment des éléments qui n'étaient pas prévus, dont les mécanismes d'ajustement carbone dont je parlais. D'habitude, il y a des études d'impact avant qu'on décide d'éventuellement changer un texte. Et c'est tout à fait normal de pouvoir modifier un texte si on s'aperçoit que l'application n'est pas bonne, qu'on n'a pas correctement anticipé un impact. Mais ça se fait sur un temps long. Je pense à la directive OPA, on l'a révisée 10 ans après, et certainement pas sur ce timing-là. La revisitation d'un texte est une chose normale et même saine dans un processus institutionnel, mais pas dans ces conditions-là. Et il y a une recherche de consensus. Or là, très clairement, qui a été convié à la table pendant les 2 jours, dans un cadre à huis clos, il faut le dire, très rare, c'est les lobbies économiques, les secteurs particulièrement visés, des fédérations importantes, des très grandes boîtes comme Engie, Total Energy, les fédérations comme Fuels Europe, les banques, les compagnies d'assurance, des industries de construction du ciment, de l'automobile et du secteur aérien. Et j'ajoute que certaines entreprises, moi je les considère en tant que juriste comme en conflit d'intérêts. Elles n'auraient pas dû être à la table parce qu'elles sont en ce moment dans des controverses et même des contentieux juridiques. Donc, on pourrait considérer qu'elles ont évidemment un intérêt à faire reculer ces textes qui les gênent personnellement. Voilà. Versus des organisations de la société civile très peu nombreuses,
Et tous ceux qui se sont mobilisés, notamment avec des tribunes officielles, y compris des chercheurs dont je fais partie, des coalitions d'investisseurs durables, des ONG, en gros tous ceux qui ont défendu le maintien des ambitions de ces textes-là, comme par hasard, ont été très largement écartés. Donc on a un processus qui est très différent de d'habitude, qui ne respecte pas les règles, je m'en tiens aux règles, et moi en tant que juriste, je m'interroge beaucoup, et peut-être qu'on en parlera, est-ce que c'est un précédent institutionnel? Si oui, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on peut refaire ça dans n'importe quel domaine. Je pense par exemple à la proposition de directive sur l'IA qui a été effacée du planning 2025 de la Commission. Et ce matin, je lisais une demande du Bureau européen de l'Union des consommateurs, le BUC, pour que la Commission reprenne sa posture. Alors, je passe maintenant au Parlement européen et je vais un peu plus vite. Parce que pour le Parlement européen, il y a juste une question politique, mais elle est majeure. Comment ça se fait que le Parlement européen n'a pas empêché ce rétro-lobbying et ce rétro-pédalage? Alors que c'est a priori le contre-pouvoir naturel, il représente les citoyens et il porte les causes environnementales et sociales. Mon explication, c'est qu'en fait, il était trop tard. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On a commencé, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 1 an avant les élections de 2024, avec des alliances entre le PPE et l'extrême droite qui ont mis à bas les traditionnelles alliances politiques PPE, PSE, les Verts et Renew qui avaient permis le Green Deal et qui a laissé les membres du PSE, des Verts et de Renew très sidérés en fait et en minorité. Au moment des élections de juin, la montée de l'extrême droite, même si c'est en ordre dispersé et moins importante que prévu, a été confirmée, avec un affaiblissement fort des Verts. Et ça a permis cette montée d'une posture vraiment idéologique, contraire à la transition écologique et sociale, menée tambour battant par l'extrême droite et par une partie du PPE. Des députés très engagés et qui avaient des responsabilités importantes sous l'ancienne mandature, je pense à Pascal Canfin et à Lara Wolter, se sont dit extrêmement préoccupés et ont travaillé de leur mieux pour essayer, je vais utiliser une expression triviale en français, de limiter la casse. Les lobbies n'avaient peur de rien, et certains députés n'avaient peur de rien, puisqu'ils ont même été jusqu'à mettre en cause Tindemans, l'ancien commissaire leader de la commission précédente et père, si je peux m'exprimer ainsi, du Green Deal, qui aurait acheté des ONG. Donc on est vraiment à ce niveau-là, dans de la politique politicienne, des contre-vérités et du grand n'importe quoi. Je passe maintenant aux États membres. Il y a eu un jeu très particulier dans certaines capitales, et notamment Paris. Et je vais faire un focus sur la France, mais ce que je dis sur la France concerne d'autres pays. C'est passé la même chose dans les autres pays. Donc le propos est dédié à ce qui se passe en France parce que j'ai pu l'analyser davantage, mais j'ai suivi aussi ce qui a pu se passer en Italie, en Allemagne, et puis alors évidemment en Hongrie, en Slovaquie, est-il nécessaire malheureusement d'en parler. C'est la même raison, c'est la montée de l'extrême droite aux élections. Parfois, cette montée de l'extrême droite a carrément abouti à leur présence, voire leur domination au gouvernement. Je pense à l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie. Parfois, à minima, elle a constitué une menace qui rend le gouvernement prudent, voire extrêmement prudent. Et je pense là à l'Allemagne et à la France. Donc en France, il faut être très clair, et j'ai envoyé un document à Justine qui pourra vous le faire passer, qui est un document officiel, hein, donc voilà, les choses sont claires. Bercy a mené la danse avec le nouveau ministre Éric Lombard. Et lors du Conseil économique et financier des 20 et 21 janvier, où les États membres devaient adopter leur posture, la posture française est une posture de réduction drastique des ambitions.
C'est une note du 20 janvier qui s'appelle « Proposition de mesures pour l'agenda européen de simplification réglementaire et administrative ». Autrement dit, on retrouve toujours, et j'espère qu'on pourra en débattre, cette opposition totalement artificielle entre la simplification nécessaire pour des raisons de compétitivité qui amène des États membres et des députés et la Commission, avec la boussole pour la compétition, le rapport Draghi, le rapport L'État, j'en passe et des meilleurs, à déréglementer, à déréguler tous azimuts, et notamment sur les engagements environnementaux et sociétaux. Donc, tous les arguments ont été utilisés sur la CSRD, avec des demandes comme la suppression de l'obligation des plans de transition climatique, la suppression de l'obligation des résultats en matière de prévention des risques humains environnementaux, c'est-à-dire qu'en fait, on défait même ce qu'on a fait nous en France, hein. Il faut être très clair. Donc, on utilise cette revisitation potentielle de la Commission pour revenir en arrière sur ce qui a été fait en France en pionnier. On limite l'application de la directive aux entreprises de plus de 5000 salariés. Autrement dit, on exclut à peu près 70% des entreprises visées actuellement. Au-delà, et on en parlera sans doute, la France a plaidé pour un recul massif bien au-delà de l'omnibus sur tout ce qui est secteur bancaire avec BAL 3, les normes ABE, la titrisation, REACH, qui est quand même un monument historique hein, de l'industrie chimique, règlement d'exemption pour l'agriculture, la sylviculture, la directive Green Claims pour lutter contre le greenwashing, enfin bref, on ne s'arrête plus. Pendant ce temps, on a une ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui fulmine et qui tient ses positions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est le résultat d'un gouvernement incohérent. Il n'y a pas d'arbitrage au niveau du Premier ministre, totalement absent, et il n'y a pas d'arbitrage au niveau de la présidence qui s'occupe d'autre chose. Ça donne un résultat hallucinant. Chaque ministre mène sa danse avec, comme la plupart du temps dans un gouvernement, les finances qui finissent par dominer. Il s'est passé exactement la même chose dans tous les autres États. Et par contraste, on peut regarder la posture de l'Espagne ou du Portugal, qui n'ayant pas cette problématique de montée d'extrême droite et un gouvernement plus stable, a tenu sa posture sur le Green Deal avec la commissaire Teresa Ribera à la Commission. Alors, faut-il désespérer? Ben, c'est vrai que ce n'est pas très brillant. Le stop the clock est de 2 ans. Est-ce que je peux dire, je vais utiliser l'expression de mon petit-fils, moins pire que prévu. Donc on regarde, le report est donc de 2 ans, hein, on est passé à janvier 2027, janvier 2028, etc., etc. J'ai donné les textes à Justine qui pourra vous les envoyer en anglais et en français. Je les ai examinés très clairement. Ce qui m'intéresse moins, c'est qu'il a été maintenu dans le texte du Parlement européen. Donc je pense qu'on limite la casse. Le fait que c'était un simple décalage dans le temps, mais que l'engagement sur le Green Deal devait être maintenu et que c'était une garantie de compétitivité durable des entreprises. Autrement dit, l'argument utilisé dans les rapports, dans les argumentations nationales et dans les argumentations de la Commission sur le fait qu'il fallait déréguler tous azimuts parce qu'il fallait, comment dire, ouvrir les possibilités aux entreprises dans un contexte très difficile en termes mondiaux, n'a pas été suivi par le Parlement européen. Donc je me dis qu'on a quand même sauvé les meubles, même s'il y a du retard. Alors vous me direz, oui, mais il y a du retard alors qu'on n'a plus le temps. Je suis d'accord, c'est une question de temps, on n'a plus le temps. C'est bien le problème de ces décisions politiques d'atermoiement. Et je n'aurais jamais pensé dire ce que je vais dire aujourd'hui. Mais il est possible qu'un espoir vienne de la Chine, qui a adopté la double matérialité et qui commence à mettre en place ses propres normes, un peu équivalentes à celles de l'EFRAG, et qui pourrait créer un effet d'entraînement mondial, puisque du côté d'outre-Atlantique,
je ne citerai même pas le nom du personnage, c'est la dérégulation tous azimuts. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a un réflexe citoyen pro-régulation qui commence à se créer face à Trump comme rempart de protection. Les événements qui se sont passés chez nous ou fort éloignés, catastrophes climatiques, etc., font que personne ne remet en cause la nécessité de suivre la trajectoire des accords de Paris et des accords sur la biodiversité de Cunan au Canada. Et je crois qu'il y a une situation politique un peu stabilisée au PE avec Merz qui est élu en Allemagne, qui va prendre la chancellerie et qui a quand même un engagement européen très fort avec un poids d'extrême droite qui s'éloigne un petit peu. Teresa Ribera qui tient contre vents et marées, contre ces journées. Donc, je pense que peut-être que le pire est derrière nous, pour une bonne raison que je partageais avec Justine avant l'arrivée, avant qu'on ouvre, c'est que quoi qu'il arrive, les entreprises ne peuvent envisager leur développement que de manière durable. Et donc, normes légales ou pas normes légales, même s'il aurait été souhaitable que ces normes soient légales, obligatoires, harmonisées et ambitieuses, on va le faire dans le cadre de normes, ce qu'on appelle la soft law, hein, en tant que juriste. Les entreprises les plus engagées ne reculeront pas, les fonds ESG ne reculeront pas. Et je pense que, même si c'est dommage et qu'on perd un peu de temps, je suis moins inquiète aujourd'hui que je ne l'étais il y a un mois. Voilà, et j'en finis là. Merci beaucoup, Viviane. Et merci de finir sur cette note positive dont on a tous J'espère. Je besoin. suis une éternelle optimiste. Merci, Viviane. Okay, well, we can leave the floor to Bella and Tazu now. Thank you, Justine, and hi, everyone. My name is Isabella Wolday-Myers, and myself and my colleague Tazu are going to be talking you through the Omnibus simplification package, the influence maps analysis on the industry advocacy on the policy package. So for those of you who may not be familiar with Influence Map, we're an independent climate risk think tank founded in 2015. With a global team of 75 headquartered in London, with offices around the world. We are philanthropically funded by leading global foundations, and we have two main work streams. The first is Lobby Map, the data from which we will be looking at today. And this is a platform which tracks and assesses the corporate climate policy engagement of over 500 companies and 250 industry associations globally, and this is updated weekly. Data from the Lobby Map platform also feeds directly into the Climate Action 100 Plus Net Zero Company benchmark and the related engagement process. We also have Finance Map, which offers climate analysis of the financial sector, looking at portfolio analysis, governance, stewardship, voting, and policy engagement. So a brief look at our methodology. Our definition of policy engagement goes beyond direct contact with policymakers to look at a broad range of tactics, which include PR, social media, and advertising. We look at a range of queries or policy areas to assess a company's engagement with climate policy. And these range from top-line messaging, such as positions on climate science and the Paris Agreement, to look at more detailed engagement on policies, which range from more purely climate change related areas or real economy policies, such as greenhouse gas emissions regulation or carbon taxes, to also look at climate related financial policy queries as well, such as taxonomy, prudential, and climate risk. We only use publicly available information to make our assessments. We use 7 data sources, which include corporate reporting, social media, direct contact with policymakers, and reliable media. And we have evidence dating back as far as 2015 on our system, but only evidence from the last 2 years is heavily weighted in a company's profile. And after 5 years, the evidence doesn't count at all, although older evidence is kept on a company's profile in an archive to track any changes in positioning over time.
Influence map does not make any personal or independent judgment on what policy or energy type is needed to deliver 1.5 degree warming. We use external and authoritative benchmarks to compare a company's positioning on a policy with the original ambition level of the policy. And we primarily look at government policy benchmarks, so looking at the ambition level of government bodies mandated to deliver the goals of the Paris Agreement. We also use science-based benchmarking, primarily looking at advice from the IPCC on how to deliver 1.5 degree warming. So in short, we look at whether a company is looking to strengthen or weaken the overall climate ambition of policies and the energy transition. So a brief look at our metrics. Companies receive a scorecard as displayed on the screen. So this includes an overall performance band score, which tells us the overall climate policy engagement of the company. This ranges on a scale of A+ to F. And this is made up of the organization and relationship scores below. So the organization score tells us how positively or negatively a company directly engages with climate policy, and the relationship score tells us how positively or negatively a company's industry associations engage on climate policy. And the two of these are combined to give a company an overall performance band score. Companies also receive an engagement intensity metric, which doesn't tell us how positively or negatively companies engage, but only the amount that a company engages. So just to put that into context, most companies on our system have an engagement intensity score of around 12%, which indicates moderate engagement, and any percentages of 25% and above indicate active and strategic engagement. So all analysis that will be detailed by Taz in a moment is tracked on our website, and the individual evidence pieces that we collect provide the overall scores for each entity assessed as displayed here. So I'll just pass over to Taz now to talk through the omnibus. Hi everyone, I hope you can all hear me okay. I'm Tazu Walden and I work on our climate finance team looking at the policy engagement of financials on climate related policy. So as Bella said, I'm going to talk through basically what's been happening in terms of advocacy from the corporate sector on omnibus, but for my sins, I don't speak French, so anything that came before, if I'm repeating anything, please just stop me and say that that's already been said. But I'll try and go straight into the lobbying so I don't cover too much of the same stuff. So, as I'm sure you all know the omnibus pretty well by now, I'm going to look at where we've tracked lobbying over the last, since the policy files were first tabled. So as Bella said, we've got information about how companies have positioned themselves on various pieces of legislation since they were first tabled. So, you know, our archive goes back to 2015, and we've been tracking these three policy files, the CSRD, CSDDD, and taxonomy regulation since they were first tabled. So I'm going to look at a little bit of an overview of what positions companies have taken, then deep dive on some relevant sectors for you guys, hopefully as investors, before handing back to Bella, who will go over some potential next steps. So, as you can see here, I've just laid out some of the requests we've seen from various industries since 2019. As Bella mentioned earlier again, these policy asks were made through a variety of channels, so meetings with commissioners, consultation responses, public statements and press releases. And next to them, you can see how many of the changes that were advocated for by industry actually made it into the omnibus proposal that was tabled on February 26th. So what essentially this is showing is that the industries that you can see in the left-hand column, obviously this isn't the whole industry, this is an example of the kind of advocacy from certain more oppositional actors within a sector, certain asks that have come through those different industries. And you can see in terms of CSRD, we've got delayed implementation of the standardized sector neutral disclosures. We've got attempts to shelve sector-specific standards and requests to cut the scope of the regulation, all three of which found their way into the final or into the first draft that was tabled by the Commission. As I'm sure most of you already know, the CSRD and the CSDDD have been the real focus of the proposed cuts that were proposed in February. And what that means is that they're both going to be opened under level 1. And I'm going to give a couple of examples that help me really put into perspective
this kind of scope of the cuts that are being proposed. So under the original CSRD proposal, 50,000 businesses were intended to report under the legislation, and that's now been cut to between 7,000 and 10,000. Sounds okay. You know, there's still a lot of people being covered by that, a lot of the largest businesses, but there are 32 million active businesses in the EU. So it gives you a sense of the scope of the regulation and how much the lack of the data availability is going to prove a problem the more and more we cut this regulation. On the due diligence side, we've seen that CSDDD has been cut in terms of tier 1 versus tier 2 suppliers, something that we saw a lot of advocacy for. Obviously, there's the aspect of reporting burden, but what that essentially means is if you're a coffee producer, let's say, in Europe, and you're only required to do due diligence on your tier 1 suppliers, that means that if you have a small coffee grinder who provides your coffee, you have to look at them, but there's no need to look beyond. And if they aren't subject to the regulation, where those beans come from and how they're being produced is not subject to that EU regulation. So the taxonomy regulation is the one that has remained largely intact, which is definitely a silver lining. However, we'll look over the course of the next few slides at how there is a potential renewed threat to the framework and a lot of pressure to continue to weaken it. In terms of what this data on policy advocacy can actually show, it can allow us to look at how policy positions map onto how industry has positioned themselves in the past. It can identify at-threat policy areas going forward. You know, if we look at this list and say, oh, wow, industry has made all of these requests according to the data that we've collected. These are the two that didn't make it into the proposal. And we're now seeing that these two areas, the weakening or the expanding of taxonomy criteria, especially around gas, aviation, are now under pressure, right? Industry have been asking them for many years. This is not a surprising position. But it also allows us to identify potential targets for engagement. So I'm hoping that this might provide a little bit of info in terms of that as well. Can I have the next slide, please, Bella? Thank you. So that was historically what people have been asking for. And looking forward, there are a few policy areas that we've seen come up in industry's positioning through the omnibus that are now under pressure in this new environment that we're in. You know, things have changed a lot. And we know that omnibus comes on the back of wider discussions around competitiveness, a word that I heard in the previous presentation, so I won't go too much into it. And now is the time to prevent basically this omnibus legislation opening the floodgates to full deregulation. So I'm sure many of you are going to be familiar with a lot of these files. I'm going to go over briefly what's happening with each of them. So SFDR, as I'm sure a lot of you know, is the disclosure regulation for the financial sector. Just looking sorry. at the, yes. Sorry, just I'll let you 5 minutes more. I'm sorry because I know you have slides then, so just to let you know, because then there In that is. case, I might have a quick look at methane regulation and then move on a little bit. Yeah, so great, thank you. What we've seen is that methane regulation on the energy sector has become a basis for attempts to extend the omnibus and push for further deregulation. I think all of these would be relatively familiar to you. And now, Bella, if you can pop to the next slide. So for this slide, I've zoomed in on a sector that I'm hoping will be of interest to lots of you. I've taken a group of industry associations, energy and total energies as 3 examples of positioning on the omnibus to demonstrate how pressure has been coming from all angles, right? So as you can imagine, the fossil fuel sector has been busy attempting to widen taxonomy criteria to include fossil gas. And that's not started recently, that started a long time ago, right? When the legislation was first tabled. They're now attempting to use that as a basis from which to target EU methane regulation, and again, to push taxonomy criteria relaxation beyond what the omnibus proposes. In its most recent consultation response, Energy had a little look at the taxonomy suggestions that had been made under the omnibus and pushed again for it to become entirely voluntary, right? So that's removing all mandatory reporting under the taxonomy. And you can read that quote for yourself. It's really quite concerning. We push to the next slide. Thank you. So this is trying to demonstrate that
as you can see, both sides of the Atlantic, we have cross-sector industry associations that have a huge umbrella under which many different kinds of companies sit under, have been really active in pushing against the 3 policy files within the omnibus package, both before and after it's been tabled. So Business Europe, I'm sure a lot of you know of it, has repeatedly taken the lowest common denominator position of their members. So pushing to extend the omnibus, again, further deregulation towards the Industrial Emissions Directive, sending various letters to various actors within the Commission, pushing on the component policy files of the omnibus. I'm not going to stick too long on the US Chamber of Commerce, but please get in touch with me if there's anything more you want to hear about this, because basically on the other side of the Atlantic, we've got a lot of pressure under the new Trump administration from the US Chamber of Commerce attempting to essentially exempt and remove US companies' obligations under CSDDD, and there's attempted that there are attempts to introduce federal regulation that would actually exempt US companies. This acronym at the bottom stands for prioritizing economic growth over woke policies. Can you go to the next slide, please? So this is an example of what companies can do if an industry group they are part of is engaging in opposition to a piece of regulation that they support, or they have concerns about their industry association's position. So in response to the omnibus, the European Roundtable for Industry published a letter pushing for some pretty serious and deep cuts to the regulation. And there's a list of what they asked for there, some of which found its way into the final proposal. They have a huge number of members, and attached to the bottom of that letter was a disclaimer where Nestle and Unilever and L'Oreal, but specifically for CSDDD, had separated themselves from the pack of industry association members and said that they actually supported both pieces of legislation and suggested that they address legitimate societal concerns and promote ownership and cooperation along the value chain. So the idea that actually that positioning allowed them to strengthen their own position on the regulation and assess the relationship between that they have with their industry association. Next one, please, Bella. So yeah, in response to all this action, we've seen several actors begin to start formulating counter-narratives to deregulation. There's a few key ones that I pulled here. Again, underlying all these counter-narratives is the continued recognition of the importance of information to the success of the transition. If we don't know where our money is going or what investment options are truly decarbonising, how do we stay on track? Next slide, please. And this should be my last one, and then I'll hand back to you. So the final group we've seen continuously engage with the omnibus is the financial sector, and we've had several actors voicing repeatedly oppositional positions. Whilst there have been several positive investor voices spearheaded by IGCC, PRI, which I know you guys know about and support, there have also been counteracting actors taking much more negative positions within this space. You can see some of the examples that I've got. I've just picked two examples who have engaged on the omnibus, and potentially maybe it's something that you've seen before, maybe it's something that you've not, but again, you can see some things that have made their way into the final proposal. The actions of these associations are often either unknown to or misaligned with the positions of their members. The more we know about their activities, the more we can improve alignment with them. So yeah, thanks everyone. I'm going to hand back to Bella. Thanks, Taz. I'm aware we're very short on time, so I'll just very briefly touch on some actions that investors can take to kind of tackle some of that obstructive advocacy, particularly from these industry groups. So in light of the negative advocacy coming from both the corporate and the financial sector, we wanted to highlight the alignment assessment review process, which can be applied both to investee companies, encouraging them to assess the alignment of their climate policy engagement activities, and particularly that of their trade groups with delivering 1.5. But also investors could conduct an internal climate policy engagement review to assess the alignment of their own positions with that of their groups. And as we've seen, we're seeing this advocacy in the financial sector as well.
We highlight the review process as kind of a super useful mechanism for investors to use, particularly because it encourages accountability for the climate policy engagement activities of the industry groups. It provides an opportunity for companies and investors to distinguish their own policy positioning from that of their trade groups, with Unilever and Nestle being a great example of that, as Tazu has highlighted. But it also provides a critical foundation for engagement between investors and their investee companies, as it provides an opportunity for companies to commit to taking actions to kind of address any misalignments that do arise. And just the points at the bottom there, highlighting the progress that has been shown as a result of companies undertaking reviews over the last few years. We're seeing increasing huge numbers of companies that are now publishing these alignment reviews, and positive results coming in terms of sort of reforms within industry groups and their positioning on climate policy. We did have a slide on kind of the influence maps assessment methodology for the quality and robustness of these reviews, but I won't go through that now in the interest of time, but we can definitely share the slides after this call, and we do have more detailed guidance around kind of what a robust review process would look like in line with the global standard on responsible climate lobbying. And finally, Influence Map offers various investor resources, including one-to-one company calls and detailed analysis on request as well. So I'll wrap up there. Thank you so much for having us on the call today. Thank you both. It was really complete, and sorry for the lack of time we have. Kevin, maybe you can start, and if you are you here? Yeah, great. Sorry, I couldn't see you. So you can start. So sorry because yeah, running out of time. So usually we have some time at the end for questions. So we'll see if we have. If we don't have the time, please you can write us by email also. Kevin, okay. I will let you speak. Thank you. Thank you. Hello, everyone. I'm Kevin Gernier, so I'm advocacy manager at Transparency International France. We are an anti-corruption NGO, and we are working on lobbying regulation. Today, I will share with you one, not two, because it will be too short, one technique of unethical lobbying from corporations, and you should not invest in this corporation if you want to promote ethics. The first, and these techniques were used in retro lobbying cases that Viviane de Beaufort spoke about. The first unethical lobbying tool is what we call fast job loss argument or blackmail. It's a very common argument used by corporate lobbies to oppose regulations. It can be CS3D or any kind of regulation. I have a very old example that I like very much. It's the opposition of the plastic industry in the US in 1974 against the PVC regulation. So in 1974, some scientists found out that the chloride de vinyl, a component of the plastic industry, were highly toxic to workers. So the state proposed a regulation. The plastic industry lobby opposed very strongly this regulation by saying that if it was enforced, it would lead to the destruction of 2.2 million jobs. Wow, that's huge. So despite this argument, the regulation came into force. And what happened? Surprised? Well, nothing happened. The job, no job was destroyed, and actually 2 years later, the profit of the plastic industry improved despite of the regulation. So it was obviously a lie, and this kind of lie is used since the creation of lobbying by corporations to oppose regulation. Personally, I worked on a more recent case
because obviously I was not born in 1974. I worked for Transparency International France on the case of the opposition of the French pesticide lobby to the ban of the export of certain toxic substances. So to sum up, in 2018 in France, the parliament banned the use in France of certain toxic pesticides, but they don't ban the production of these substances for the export. The pesticide lobby try to oppose. Finally, sorry, I forgot one step. The parliament tried to ban also in 2018 the export of these toxic substances. The law is passed, so it must be enforced a few years later. And the pesticide lobby come back for some kind of retro lobbying to stop this export ban. They almost managed to destroy it with an amendment which is passed by the parliament in 2019, using false job loss blackmail, false job loss destruction arguments. But the amendments are censored by the Constitutional Court, so the export ban is enforced in 2022. And what happened? None of the plants of the pesticide producers destroyed any job, despite the enforcement of the export ban. So a journalist investigates the case and shows that it was a lie, it was a false argument. But we are not in the US in 1974. Now in France in 2023, because it was in 2023, we have some tool to oppose this kind of unethical argument. This tool is provided by the Code of Conduct of Interest Representatives in Parliament, which states that lobbyists must refrain from transmitting, I quote, deliberately inaccurate information intended to mislead members of parliament. So what we did is that we reported the pesticide lobby for breaching its ethical obligations, and it worked because it led to the president of both the Senate and the National Assembly to issue a formal notice of a breach of ethics to the French pesticide lobby, which is called FITEIS, for breaching its sincerity obligation by using this false job loss argument. So, long story short, when you are lobbying, you can use sometimes unethical argument to promote your interest. And we think that investors should divest from this kind of unethical company. I will skip this part because we don't have the time. And I will show you another argument, which I find very interesting, is that even if you don't care as an investor about ethics, I guess all investors care about the value of the company they invest in. And we have several examples of corporations which engaged in unethical retro lobbying through history. And when these unethical practices were finally exposed to the public attention, it led to massive loss for shareholders. First example, we have Monsanto, which became one of the worst corporate deals after it was bought by Bayer. And as you know, Monsanto engaged for the last 10 years in highly unethical lobbying practices. We have another example, which I find very interesting. It's the value drops of 3M, which is a company
using PFAS, so what we call the forever chemicals. And during the last decade, the 3M opposed very strongly the ban of PFAS in the US and in the European Union. They used various unethical lobbying practices, false job loss argument, ghostwriting, etc., etc. It was exposed to the public attention by media, and it led to a huge drop of the value of their auctions. So, what can you do as an investor to avoid this kind of unethical lobbying? Well, first, obviously, you should not invest in this kind of unethical companies, especially the company which have already been sanctioned for unethical lobbying, like Fiteis or Monsanto. Also, you have some companies who goes beyond the legal obligation, who goes beyond compliance. I have one example which I find very interesting. It's the French company Miracle, and they go beyond transparency legal requirement by publishing all the details on their lobbying meeting and all the content of their position paper. So they can't lie because all of their documents and meetings are exposed to the public attention. So I guess that if they lie, well, it would be easy for media or NGO to spot this lie and expose and name and shame them. So yeah. And this is it for me. If you have some question, I will be happy to answer them. Thank you for your attention. Thank you very much, Kevin, and thank you for adjusting with the time. So we have a few minutes for questions. If you have some, please either raise your hand or write it in the chat, either in French or English as you want. Yes, Viviane. J'ai une question peut-être à Kevin. On n'a pas du tout parlé, on manquait de temps, de la question de l'ingérence qui est de plus en plus directe et franche d'hommes d'État, voire même d'hommes d'entreprise. Est-ce que Transparency International s'intéresse à ce nouveau spectre? Parce que on va dire que depuis le Qatargate, ça devient vraiment dans le processus décisionnel de l'Union européenne quelque chose de très évident. C'était sans doute un peu sous le manteau avant. Et on est censé s'être protégé avec des textes qui ont l'air absolument inopérants. Voilà, qu'est-ce que je me dis que ça serait dans la dimension du lobbying maintenant, ça me paraît un sujet vraiment lourd, quoi. Des ingérences étrangères, c'est ça? Ouais. Oui, il y a des mesures qui sont prises en ce moment par l'Union européenne et par la France. La France, elle va mettre en œuvre un registre des agents de l'étranger à partir du mois de juillet prochain. Nous, à Transparency International, on est un peu réticent à ce que des registres des agents de l'étranger ad hoc soient créés. Et on préfère en fait que on améliore plutôt les registres déjà existants sur la transparence du lobbying plutôt que de créer des registres ad hoc qui ressemblent furieusement à ce qui a pu être mis en place par la Russie, la Hongrie ou la Géorgie. Voilà, on craint que ce soit des dispositifs qui soient faciles à instrumentaliser. Et, il y a la question du statut diplomatique qui est compliquée aussi. Donc autant les mettre dans le registre de transparence ou dans le registre de représentants d'intérêt comme représentants de voilà, la Chine, telle entreprise chinoise. Je suis d'accord avec vous, donc on est dans le droit commun. Il faut absolument éviter ce côté ghetto lié à la diplomatie parce qu'on ne s'en sortira jamais. Oui, tout à fait. Et ce qu'on observe aussi, c'est un retour des pratiques qu'on pensait disparues de corruption pure et dure dans le lobbying, avec le Qatargate,
là, avec ce qu'on entreperçoit avec Huawei, j'espère que personne n'investit chez Huawei ici, parce que, alors, même s'il y a présomption d'innocence, les pratiques qui sont révélées par l'instruction de la police belge sont assez accablantes, et on ne peut absolument pas prétendre que Huawei fasse un lobbying éthique. Ça, c'est le montant des cadeaux qu'ils ont offert à des eurodéputés. Il n'y a absolument rien d'éthique, et on verra si c'était illégal. Merci beaucoup. Are there other questions? Okay, there is one question in the chat. I will read it. How can we increase the weight of NGO during the discussions via corporate lobbying? Well, I have a very simple answer among many others. You can fund NGO as an investor, as corporations. There is a huge decrease right now in public funding for NGO, like since the election of Donald Trump. And if as an NGO, if you want your voice to be heard in the public debate, you need resources. It's very expensive to lobby. You need highly trained employees. It's hard for volunteers to carry out some very efficient lobbying activities. And also, public officials should care about the equity of consultation. As you mentioned, Viviane, there is this better regulation guidelines enforced at the EU level, and it was not enforced for the destruction of the CS 3D. We would like, as NGOs, to have in France, for instance, similar better regulation guidelines to ensure some balance during public consultations, because right now in France it is not the case at all. The public consultation are not very open, not very transparent, and there is a huge asymmetry in favor of corporate interests. Viviane. Ouais, je complète. Dans le processus normal, une ONG, par exemple, ou des think tanks, comme mon Centre européen de droit économique, qui a très très peu de moyens, étant inscrit sur les registres de transparence à Bruxelles ou en France, déclare ses centres d'intérêt. Dès lors, la Commission européenne et en France un ministère doit vous convier aux auditions ou aux consultations, et un député rapporteur au Parlement ou à l'Assemblée nationale faire de même. C'est pour ça que c'est si inquiétant ce qui s'est passé sur les 2 jours de consultation du Green Deal avec la directive Omnibus, c'est qu'on n'a pas convié l'ensemble des personnes ayant exprimé un intérêt. Mais c'est une déviance du processus habituel. Voilà, il faut avoir ça clairement en tête et voir si c'était exceptionnel, ce qui n'est pas excusable. Ils ont parlé d'urgence, ok, emergency, ok. Mais si ça devient une pratique, il y a de quoi dénoncer. Merci beaucoup. Last question maybe, or if you don't have, we arrive at the end of the session. Okay, no question, I think. Okay, well, thank you very much to all of you for your very precise and complete presentations. I think it was really interesting and it was really accurate and actual. So thank you very much, and have a good day. You will send document, Justin? Yeah, to the... I will send. Okay. I will send the documents. I think it could be helpful. Yeah. Okay. Great. Thanks. Thank you. Thank you.